Cet après-midi, je vais faire une valse qui s'appelle Stormy Clouds. C'est M. Niels Poulsen du Danemark qui a fait cette valse au mois d'août de cette année. Alors, je fais cette danse parce que c'est un peu différent comme valse de celle que j'ai déjà faite. Alors, même la musique est différente aussi, vous allez voir. Donc, allons-y avec cette belle valse de M. Niels Poulsen, Stormy Clouds. I love, won't die.
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je reprends sur le deuxième mur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est un 4 murs qui tourne anti-horaire avec un restart. Alors, le restart survient au 5e mur, on fait 12 comptes et on repart la danse sur ce même mur. Alors, si on regarde, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on part toujours sur des diagonales. Alors, je fais le 5e mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Juste un restart. We always start each wall on the diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Second wall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's a forward dance turning counterclockwise. There is only one restart. The restart happens on wall 5 after 12 count. 1, 2, 3, 4, 5. I'll do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No more tag or restart.